We want to quickly read the Bible Ka bonako re nyaka ho bala lentswe la Modimo from the book of Judges, go tswa bukeng ya Baatlhodi, chapter 15. Baatlhodi chapter 15 We'll read there from verse number 9 go tswa ho verse 9 up to 19. up to 19. We will read 9 Go ba re bale 9 up to 12, and then the rest of the verses we will try and explain them. verse 9 go fitla go 12, and then tše dingwe re tlo di tlhaloša, And the good Lord will bless us. mme Modimo o tlo re šegofatša. Can we stand on our feet? A re emeleleng ka maoto a rena, And then I want us to read all together from the screen. re ye re bale ka moka go tswa screening. The Lord will bless us. Modimo o tlo re šegofatša. 1, 2, 3, 4, 1. Amen. Let's give the Lord a big hand of praise. A re betshele Jesu matsogo a magolo. Story say rispalang mo bazalwane. The story that we are reading here, Are you with me? le theeleditše. It's about Samson, who was the first or last judge of Israel. E bolela ka Samson yo e be e le judge ya mafelelo ya Israele. Before the king of Israel, Saul, was chosen, in fact, before the children of Israel could demand a king, God ruled Israel through judges. Pele ga ge bana ba Israele ba ka nyaka kgoši goba moetapele, o be a rula ka di-judge goba o etiwa pele ke di-judge. Yes, God used to rule over Israel through judges. O be a etelela Israele pele ka di-judge. God. Modimo. Amen. Amen. So, so when he ruled over Israel, the main purpose was as well to destroy all the enemies of God that he promised them that he will destroy them when they arrive here. Taba kgolo ya go buša Israele e be e le gore a kgone go senya di-enemies ka mokana ga tsona tše a ba rile o tlo di destroya. God. Modimo. Amen. 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 Lift up your hands and shout, praise the Lord. A re emiše matsogo re re Modimo a reto. So where we have read, Bjale mo re badileng gona, we found God using Samson. re humane Modimo a šomiša Samson. He created lots of issues Go a ba le ditabana-tabana tše dintšhi tša di tlhotšego. that through them Samson can have the opportunity Ka ditabana-tabana tšeo Samson a ba le monyetla to kill the Philistines. wa go bolaya Bafilista. You know, in the Old Testament,
unlike now, testamenteng ya kgale e sa tshwane le ya bjale. now we're not fighting against blood and flesh, but in the Old Testament, when they say enemies, they meant real people. Ge ba be ba re- Physical people. ge ba be ba re manaba ka testamenteng ya kgale ba ba ira batho ba nnete. But in the New Testament, because God comes in us, Mo testamenteng ye ntshwa ka baka la gore modimo a etla mo go rena. things are no longer as physical as like that. They are more on the spiritual. Dilo a di sa tshwarega ka tsela yeo mara ke tša semoya. That's why even our enemies are in the spirit realm. Ke ka fao le manaba a rena ke ya semoya. But when we want to know on how we need to fight, we take it right from the Old Testament. Mara ge re nyaka go tseba gore re ka lwa bjang re tšea go tšwa morago kwa ga Old Testament. So the Bible teaches us that God created some scenarios whereby Samson would fight and kill the Philistines. Modimo o tlhotse ditabana tše e leng gore di ka dira gore Samson a kgone go bolaya Bafilista. One of which is what we read about in chapter 15. Se sengwe sa sona e le seo re se badileng mo go chapter 15. Here, the father-in-law to Samson took the wife of Samson and gave it to the friend of Samson, and Samson was very angry. Ratswale a Samson o tšere mosadi wa Samson a mo fa mogwera and Samson a kwata. So he tied 300 foxes and bent their tails, and they went into the fields of the Philistines and burned those fields. A goka diphukube tše 300 a di iša mašimong a ya a di fiša mašimong a Bafilista. So when the Philistines inquired on who exactly did that, Ge Bafilista ba nyakolola gore mara taba ye gabotsebotse e dirile ke mang? they found that it was Samson that bound 300 foxes, but they went to the father-in-law of Samson because he was the one that wronged Samson, to a point where Samson bound 300 foxes and sent it to the fields of the Philistines, and then it burned all those fields. Huh? Amen. Amen. So the Philistines went and killed the father-in-law and burnt his house. Bafilistine ba ya ba fiša ntlo ya ratswale a Samson. Amen. Amen. This again, it made Samson to be very angry. Se gape sa kwatiša Samson. And he vowed that he's going to revenge A ipotsa gore o ile o ipušeletša to the Philistines for what they have done. mo go Bafilista ka seo ba mo dirileng sona. Amen. 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 Shout amen. E reng amen. Shout hallelujah. E reng hallelujah. But the Philistines ran after Samson. Bjale Bafilista ba kitimiša Samson. When they arrived in Judah, Ge ba fitlha Juda, in a place called Lehi, tulong yeo e bitswang Lehi. they looked for Samson. In fact, the people of Judah wondered why the Philistines could come after them, because they never wronged them with anything. Batho ba Juda ba makala gore why batho ba ba le kgatlhanong le rena ka baka la gore a ra ba direla phošo. And they went to ask them, what is it that we have done wrong that you could come over us? Ba ba botšiša gore re le dirile eng mo e leng goreng le ema kgatlhanong le rena go ba lelwa le We rena. are here to bind Samson. Ba re fa go bofa Samson. And the people of Judah, 3,000 of them, 3,000 ya batho ba Juda agreed among themselves ba kwana seng sa bona that they must go on themselves and find Samson. gore ba tshwantse go ya go inyakela Samson ka bo bona. Remember, the people of Judah were brothers to Samson. Gopola gore batho ba Juda e be e le bobuti ya Samson. All of them were enemies to the Philistines. E be e le manaba a Bafilista. So when they arrived to where Samson was, Ge ba fitlha mo Samson a be a le gona, they said, we're coming to bind you. ba re tlela go o bofa. Why have you done all this to us? O diretseng dilo tše mo go rena. Don't you know that the Philistines rule over us? A o tsebe gore Bafilista ba re buša. Why did you do that wrong to them? O
o ba diretseng phosho. They said, we are here to bind you. Ba re bjale re tletse go o bofa. 3,000 as they were, E dutse e le ba dikete tše tharo. they would not have bound Samson Ba ba tlo ba ba sa kgona go mo bofa. if they were not his brothers. Ge nkebe e le gore a se bo wa rra gagwe. So Samson said to them, Samson a re mo go bona, promise me ntshepiše that you won't kill me yourself. gore lena le ka se bolaye nna. Why would Samson talk like this? Ke ka baka la eng a boletse ka tsela yeo? It's because it's easy to be killed by your own Ke ka baka la than gore by the devil. go boletsa go bolaiwa ke ba e leng ba gago go na le gore o bolaiwe ke Satane. Most of the people that we don't have in the body of Christ, they are not killed by the devil. They are not killed by the devil, but they are killed by their own people. Batho ba bantši ba re nang le bona mo efangeding a ba bolaye ke Satane, ba bolaya ke batho ba e leng ba bona. People who have backslidden Batho bao ba tlogileng mo letaong la Modimo. did not leave church because the devil was after them, A ba tlogela kereke ka baka la Satane. but they left church because of their own brothers. Mara ba tlogetse kereke ka baka la maloko a So bona. painful Tšeo di a baba. when your own brother Ge ngwana geno pierces a o tlhaba, at your back. a o tlhaba ka It's so morago. painful Di a baba. when your own Ge ngwana wa geno gossip about you. a bolela bobe ka wena. You feel O kwa dead o hwile because you feel vulnerable ka baka la ore o kwa o to tlhakatlhakane your own. go bao e leng ba gago. Amen. Amen. If I have to fight the devil Ge e le gore ke tshwantse go lwešana le Satane, and I find the devil standing behind you, ka humana a le ka mo morago ga gago, I can surrender. nka ineela. Because I love you so much Ka baka la gore ke o rata haholo. that if I have to kill the devil together with you, Mara ge ke tshwantse go bolaya Satane le wena, I can choose to die myself. nka kgetha gore nna ka bonna ke ikgwe. Do you understand what I'm talking about? Le a kwešiša seo ke Do you bolelang ka understand? sona? Le a kwešiša? That's why I once told somebody, Ke ile ka botša motho o mongwe. I said, if you want to see on how a fighter I am, Ka re ge o nyaka o bona gore nka lwa ga ka kang, get out of those people. e tšwa ka gare ga batho bao. Leave me with those people. Ntšhie le bona. Because I can't fight those people when you are there. Nka se lwe le bona wena o le gona. Because you are my own. Ka baka la gore ke wena wa ka. Every time I say, Ge, and I look at you, ka o lebelela, fella mad. Do you understand? I become powerless. Do you understand? Le a kwešiša? It's not easy A go to boleta, fight your enemy go lwa le lenaba la gago. when your enemy is standing with your own. Ge lenaba la gago le eme le bao e leng ba gago. Amen. Amen. So this is the reason why Samson said, Bjale le ke lona lebaka leo Samson a reng, promise me ntshepiše that you're not going to kill me yourselves. gore wena ka sebele o ka se mpolaye. In other words, Ka mantšu a mangwe, he was saying, o be a re, you are my brothers. le ba gešo, If you kill me, ge le mpolaya, I will die. ke tlo gwa. But if the Philistines Mara ge Bafilista were to stand before me, ba be ba ka ema pele ga lena, I will finish them. ke be ke tlo ba fetša. It's not easy to fight A go boleta go the lwa. devil when that devil is standing with your own person. Satane, ge Satane yena yo a eme le ba e leng ba gago. Amen. Amen. That's why some of the people choose to backslide. Ke ka baka leo ba bangwe ba ikgethela go geloga. Because ba bona di bobibi o bo direga bo tswa ho ngwana bo bona. They see the evil that is emanating from their own, Ba sebuwa ke ngwana o bo bona. being gossiped by their own. And then motho a re no, e o re ke tlo sebuwa ke ngwana a heso. Then And ke a tlohela. if I can be gossiped by my own, then it's better I. Amen. But I want to tell you today that the devil
can use anybody. a ka šomiša mang le mang. But Eupša when they use ge ba šomiša own brothers, bana ba geno, do what Samson did. dira Samson says, promise me that you're not going to kill me yourself. Hallelujah. What I'm saying to you, church, now listen to me. Theeletša, Listen to me. theeletša, Listen to me. theeletša. When a person that you love or a person that is of your same church with you gossip about you, don't look at that person. Ge motho yo o mo ratang goba motho wa geno goba motho yo o tsenang Look kereke le at wena, the devil behind that person. a bolela ka wena, o se ka lebelela motho yo, lebelela Satane yo a šomišang motho yo. Don't fight that person. O se ka lwa le motho yo, Don't be angry over that o person. se ka kwatela motho yo, Be angry over the person that is using that person. kwatela motho yo a šomišang motho This is yo. what we see with Samson. Ke seo re se bonang ka He Samson. says, you are brothers. O re lena le ba gešo, Let's not fight re ourselves. se lwe seng sa rena, But put me before the Philistines. mara mpeng pele ga Bafilista. Carry me. Rwaleng, Take me nkišeng to them. go bona, And you will see who I am. le tlo bona gore ke nna mang. Amen. Amen. And the Bible says, Le re lentšu la Modimo, they took him before ge ba mo iša, the Philistine in Lehi. ge ba mo iša go Bafilista Lehi, The Spirit of the Lord moya wa Modimo came upon Samson. o tlile mo godimo ga Samson, And they tied him ba mo bofa, with new ropes. ba mo bofa ka dirope When the tse Spirit dintsho. of the Lord Moya wa Modimo came upon Samson, wa tla mo go Samson, those ropes broke like little threads, dithapo tšeo tše diswa tša kgaoga o ka re ke harane, as though it was burnt by fire. tšeo ka reng di be di fišitšwe ke mollo. Have you ever seen a thread when it's burnt by fire? It will say, "Ta." Le kile la bona harane ge e fišitšwe ke mollo goreng wa thega bjang, You know, "Ta." Ya o lisa. eng wa thega easy. Amen. Amen. And that's exactly what happened. Ke sona seo se That's diragetšeng, when it was before ke pele the enemies of God. manaba a Modimo, The Spirit of God came moya wa upon him, Modimo o e tla godimo ga gagwe, and fire mollo to burn wa go the ropes that Samson was bound with. fiša dithapo tšeo Samson a beng a bofilwe ka And tšona. Samson was loose. Samson a The lokologa, Bible says le re lentšu la Modimo he looked around a lebelela and he found a jawbone of a donkey. ka matlhakoreng ka moka a khumana motlhagare wa And tonki, he took a jawbone a tšea motlhagare and he hit the Philistines a betha Bafilista, and killed 1,000 of them with a jawbone. a bolaya sekete sa bona ka When motlhagare. he has finished Ge a feditše speaking, go bolela, he threw away the jawbone. a latlha motlhagare ola a latlhela kgole. I want to submit this to yourselves. Ke nyaka go tliša se mo go lena, That God is the God of new things. gore Modimo ke Modimo wa dilo tše I diswa, said God is the God of the new Modimo ke things. Modimo wa dilo tše diswa. When he has used the jawbone Ge a šomišitše to motlhagare destroy your enemies today, go tshenya manaba a gago he lekgono, does not need it tomorrow. a sa o tlhoka go I sasa. said God does not need. Modimo a sa tlhoka, He's the God of the new things. ke Modimo wa dilo tše diswa. If he uses this method Ge today, a ka šomiša tsela ye lekgono, tomorrow is coming with a new go start. sasa o tla ka tsela ye Because ntshwa. he's the God of the new Ka things. baka leo ke Modimo wa dilo tše Shout diswa. hallelujah. Hallelujah. He does not want the church Ga a nyake kereke to stick to tradition. gore e dule go We ditlwaedi, know one thing, do it the same way all the time. a nyake selo se diragala ka He is tsela ya the go God tshwana of the new tšatši ka things. letšatši. Ke Modimo wa o tla ka dilo tše Shout diswa. hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. When Samson has used the jawbone, Ge Samson a feditše go šomiša he motlhagare, threw it away. o latlhile, He threw it away. o latlhile. Somebody has got to throw away Yo mongwe o tshwanetse gore a the latlhe jawbone. motlhagare, Throw away the o jawbone. latlhe motlhagare, Because you don't need it ka baka tomorrow. la gore a o sa o tlhoka go Shout sasa. yeah. Yeah.
Now listen to me. Bjale theletša, He threw away the jawbone. o latlhile motlhagare. But listen to me. Theletša, This happened when the Spirit of the Lord came to Samson. seo se diragetše ge moya wa modimo o tlile godimo ga Samson. When the Spirit of God came upon Samson, Ge moya wa modimo o tlile godimo ga Samson, Samson saw his ropes o bone dithapo breaking. di ngwathega. When the Spirit of God comes upon you, Ge moya wa modimo o itla godimo ga the gago, things that the devil has bound you with dilo tšeo satane a go bofileng ka tšona shall be broken loose. di tlo bofologa. I say things that the devil has Dilo tšeo bound you with satane a go bofileng ka shall tšona break loose. di tlo I bofologa. don't care what they are. A ke nyaka o tseba gore ke The tšona Spirit of eng. God is powerful. Moya wa modimo o na le I maatla. say the Spirit of God is more Moya wa modimo powerful o na le maatla. than your bondage. O feta o bofiwa ga The gago. Spirit of the Lord is more powerful Moya wa modimo than o na our le maatla. challenges. O fetisetsa The Spirit ditlhoko of the tša Lord rena. is more powerful Moya wa modimo o na le maatla. than our problems. O feta When mathata a He rena. comes Ge upon a us, etla maphelong a rena, everything that the devil has bound tšhengo us lengwe with ya satane re shall bofileng ka be yona broken in the e name tlo of Jesus. bofologa ka lebitso I la said shall be Jesu. broken in E the tlo name of Jesus. bofologa ka lebitso la I said Jesu. shall be broken E tlo bofologa in Jesus' name. ka lebitso la Jesu. Shout hallelujah. Hallelujah. Amen. So the ropes were broken. Bjale dithapo di bofologile. The Bible says these ropes were new. Baebele e re dithapo tše e be e le tše diswa. Every time the devil is trying to bind you Nako nngwe le nngwe ge satane a leka go bofa with some new stuff, ka dilo tše diswa, when you think you've gone out from the previous, ge o nagana gore o fentše go tše di he brings fetilego, you another new o stuff. tliša se sengwe, He brings you another new o problem. tliša se sengwe se I seswa. don't care on how new they are. A ke nyake go tseba gore mathata ao Even ke a if they've masego just go tla arrived tla. today. Le ga e le gore a sa tšo fitlha When the lekgono, Spirit of God ge comes moya wa upon you, modimo o e tla godimo ga they shall gago, all be broken. ka mokana ga tšona di tlo I said they ngwathega, shall all be broken ka mokana ga tšona di tlo robega in the name of Jesus. ka lebitso la Jesu. Shout, I believe it. E re ke a dumela. Amen. 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 My advice to you Bjale tlhotlheletšo ya ka go lena, is that let us not allow the devil re ske ra dumelela satane. to use us to fight against each other. Ke le eletša gore re ske ra dumelela satane gore a re lweše seng sa rena. If we can stand together Ge re ka ema mmogo against the devil, kgatlhanong le we satane, shall win. gona re tlo fenya, We shall win. gona re tlo I say fenya, we shall win. gona re tlo I fenya, say we shall re win. tlo fenya, I say we shall re win. tlo fenya. United, Mmogo stand. re a ema, but divided we fall. mara ge re lwa re a wa. The Bible says, Baebele e re a house divided among itself ntlo yeo e aroganeng ka boyona shall never, e ka se tsoge, shall never. e ka se tsoge. A kingdom divided among itself it Mmušo shall wo fall, ka boona o aroganego o tlo wa. and the house divided among itself it shall not stand. Ntlo ye e aroganeng ka boyona e ka se eme. Amen. Amen. Let us not allow anything Re ska dumelela eng kapa eng to divide us. e re arogantšha. Let us not even allow our differences Re ska tsoga ebile re dumelela diphapano tša rena to divide us. gore di re arogane. You may not be the same with everybody. Re ka se tshwane ka moka ga rena. Amen. Amen. But let that not divide us. Mara seo se ska re aroganya. Amen. We are not the same. A re tshwane, No. We are different. re a fapana. And we're from different families, Re tšwa malapeng a different fapa-fapanego. backgrounds. Re tšwa maemong a When we fapa-fapanego. come here, Ge re tla fa, the only thing that must unite us tšhwete ye e tshwantseng e re is the kopantšhe Jesus we believe in. ke Jesu yo re mo šomelago. On how I walk, Gore ke sepela bjang, it should not be your problem. di ska o tshwenya. On how I talk, Gore ke bolela it bjang, must not be your problem. di ska o tshwenya. On how I do things, Gore ke dira dilo it's bjang, not supposed to be your di problem. ska o tshwenya. We have a common problem, Re na le bothata bo and our tee. problem is the devil. Bothata ba rena ke We Satane. got together. Re ya We mmogo, must together mmogo wa rena. pull
him down. re tshwantse re mo ishe Pull his fatshe kingdom down. re ishe mmuso wa gagwe Together. fatshe mmogo Together. mmogo Together. mmogo Together. mmogo Together. mmogo Even when we are different, le ge re fapane we should be united in our faith. a re kopanelane mo tumelong That we all of us believe in Jesus. ka baka la gore mmogo re dumela mo go Jesu On whether you eat pap, I eat rice, that's not the o problem. ja bogobe ke ja rice tšeo a se mathata No. On whether Mruti put a suit when you are coming with a track suit, it does not it should not be a problem. moruti ba ka ba ba apara sutu wena o apara tracksuit. No, it must seo not be e a se ka ba problem. bothata What must unite us seo se is tshwantse one gore thing. kopantšha Jesus Christ, the one that we believed in. tšatši le lengwe Jesu Kriste ye re dumelang mo go yena The thing that must unite us ntho e tshwantseng e re is kopantšhe ke Jesus, Jesu the one that we believed in. yo re dumelang mo go yena Not the clothes, e seng diaparo not the way we walk, e seng ka tsela ye re not the way sepelang we do things. e seng ka tsela ye re dira Some are dilo talkative, some are ba ba ka quiet. bolela kudu ba ba But we are all the Son mara ka and the mokana children of the same God. Shout hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Stop saying, that one is too talkative. Tlogela gore yo wa pa ka mata. No, if you are not talkative, she's talkative. What's the problem? Ge o sa bolele kudu yena sa ge wena o bolela kudu yena sa bolele kudu bothata ba gago keng? Does this person sleep speaking in your ears the whole night? Yo. You met for just a little time and not long you'll separate. So why Lisa tolerate? Why can't you tolerate one another? Yeah. Amen. I don't love her hairstyle. How can you love it because it's not yours? Wena tira hairstyle yo inyaga mo tone yago. Do the hairstyle that you love on your own head. Some of you, you want your hairstyle in somebody's head. Ba bang ba lena le nyaka di hairstyle tša lena hodima ditho tša bangwe. Yeah? How possible will that be? Hairstyle ela inchichimisa good. That hairstyle, I don't like it. Let's tolerate one another. A re kgotlelelaneng. Lona hairstyle ya motho mongwe tone yawe. Yibotse. Somebody's hairstyle on her own head, it's very, very beautiful. You just need to learn to say, hey, you look beautiful. O tshwantse go ithuta go mmotsa gore wena o botse ya o tshwanela. Don't work with the devil O ska šomišana mmogo le Satane to discourage people. go nyamiša batho. And ore motho a tla kerekeng a twa hae o manyamile. When a person moves away from church going home, that person is He a tla wa itebeletse seboneng a tsebe gore o na le sebone se sengwe a se bone o tshwana le sela sa hae. the person was looking at herself on the mirror and it doesn't know that there is another mirror that doesn't see the same way as her mirror. Yo. A itebelela ka sebone sa ka hae. Look at yourself at the mirror at home. Motho o ba le confidence O bile le boitshepo about herself, about himself. ka mokgwa o iponang ka gona. Mana o na le se sengwe se bone sa o tsamaya ka maoto. But the second mirror that walks with 2 feet. Hey, Se se bona di mistakes fela. and this mirror can only see mistakes Ka gore se a tsamaya. because this mirror, it's movable, it's mobile, Se a bolela se. and also can talk.
Gaily Samson will say, Samson o be a tlo re, you mirror, wena se bone, you walking mirror. wena ke bone ka o sepela. Emma Trugu. Take another side. Yeah, stand on the side. Ema ka mathoko. And then let me have the one that is talking in you. E re ke be le yo a bolelang ka mogare ga tlhogo ya ka. Let me deal with the devil E re ke šomane le Satane. that is making you to think that way. Yo a ntirang gore ke nagane ka tsela eo. We'll see on how powerful I am. O to bona gore nna ke no mata bjane. Are you hearing me? Le a nkwa ke re. Are you hearing me? Le a nkwa ke re. Are you hearing me? Le a nkwa ke re. Are you hearing me? Le a nkwa ke re. If we were to have a church that loves, Ge nkebe re na le kereke yeo e ratago. that always see people the way God sees them Yeo e lebelelang batho ka tsela ye modimo a ba bonang and ka gona. appreciate them Ya ba appreciate the way they are. ka tsela ye ba leng ka gona. Yo, Our churches will grow. gona dikereke tša rena di be di tlo gola. Amen. 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 Say, hey. Ah, Can you turn to your neighbor and say, you look beautiful? botša motho a leng kgauswi le wena gore ei o botse man. Bona. 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 Listen, Don't be rough. o ska ba rough. Don't be rough. You look beautiful. O ska re you look beautiful. Don't be rough. Come on. Say, you look beautiful. E re hei o botse. Wow. O botse. Come on, give the Lord a hand of praise. Hallelujah. Don't be rough. Yeah. Amen. I'm telling you. Ke a le botša. I'm telling you. Ke a le botša. I'm telling you. Ke a le botša. Hallelujah. Amen. Are Emelyn come out? Let's stand on our feet. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. I want you to stand, A re eme, lift up your hands. re emiše We matsogo. want to say words of blessings over your lives. Re bolele mantšu a tšhegofatšo maphelong a lena. Let's lift up our hands to the Father. Re emišetše matsogo a rena go Papa. Let's say, Father, Father, in the name of in Jesus, the name of Jesus. thank you for the ministry of your word. Thank you for the ministry of your word. Lord, Lord, I pray I pray and believe and believe for God's blessings. for God's blessing. As I leave this place, As I leave this place, I know I know I live blessed. I live blessed In Jesus' name. in Jesus' I name. thank you, Lord. Thank you, Lord. I believe it is done. I believe it is In done. the name of In Jesus. the name of Jesus. Amen. Amen. Give the Lord a hand of praise. A re betheletse Jesu matsogo.